O que eu ia fazer? Carta errante. A carta foi recuperada da maga. Tá, no cadafalso. Onde que é o cadafalso? Primeiro procurar a saída daqui, né? Qual é o mais prático pra mim? Entrar em casa e sair de casa. Foi colocado um guardião, tipo, guarda lá pra proteger ela, porque ela tentativa de sequestro. Daí a babá falando, viu, se, né, o cavaleiro, viu, ela é doce, né, e comportada. Ela vai assim, pra ser honesta, eu não sou. Mas já que a minha babá falou, né, eu posso fingir. Daí ela, aqui, um sorriso. O guarda. Aqui, uma carta errante. Pera, mas era de dia ou de noite? Vou ter uma missão aqui pra gente. Deixa eu começar com essa aqui. We have found neither hide nor hair of the lad, Fainril. I can only think he has fallen victim to demons or slavers. Não, eu não vou contar onde ele tá. I found this. It was addressed to you. It seems to be from your daughter. My daughter? Then you know what she is. How she died. When I traced her to that warehouse, I should have forced her into the circle. My own weakness in the face of her pleas is what destroyed her. It is why I urged Ariane not to give in when Fainril wished to hide. If only I had been so strong for Olivia. Paga, eu vou... Não, eu vou guardar o segredo. You have my sympathies. Do not fear the Templars finding out. Thank you. She is at peace now. I would not wish to see her name smeared while her ashes are still warm. A aprovação de todo mundo. Ó, mas tá fácil de conseguir a aprovação, hein? Ó, tá indo bem já. Deixa eu pegar essa outra tarefinha ali do lado. Tem mais alguma pra cá? Não. Se fica dando por aí, pode ser que eu consiga mais umas tarefas. Ah, welcome, my dear friend, to Sol's shop. My name is Solicitus. Please take a look around. My apologies in advance. Our shelves are a bit bare at the moment. Actually, if you're interested, I could use a bit of help to remedy that. How can I help? It's been too dangerous to leave the city of late, and the substances I require for my creations are, of course, elsewhere. Perhaps you could find them. You'll be compensated for your time, have no fear. I'll also give you first pick of my new creations. Tô dentro. Make up a list of what you need and I'll keep an eye out for you. Perfect. A discount on everything in the shop, Sirrah. The first enchanter has marked up these potions. Aprovação. Mais aprovação deles aqui. He is trying to earn money for the circle. Tá, o que eu tenho nessa missão aqui? É secundária, né? Até fazer barra. Glândula de seda. Presa de dragão. Essas criaturas fascinantes nunca se aproximam da cidade, então procurem em seus arredores. Madeira densa puras. Alexandre talvez saiba onde encontrar. Tá, glândula eu talvez tenha? Tá, aqui vai ser pra entregar. Deixa eu dar uma saída daqui. Tem mais um marcado aqui. Teorias para magos. Interessante. O que tem aqui?
começar vendendo isso. Você usa escudo, né? Não, teu escudo tá melhor. Hum. 17, 22, 48 de ataque, de dano de fogo. Não, o meu tá melhor. Meu equipamento tá melhor também. Dano de fogo. E dano de fogo. Não, o meu tá melhor. Tem um desenho aqui. Vou levar. Runa contra relâmpagos. Onde que eu coloco runas? Isso aqui, eu fico vendo. Vendo. E... vendo. Só pra ele, né? Só pra ele. Restrição mago. Magnificação de conjunto de itens. Teria que ser o conjunto do olho espiral. 38 de armadura. 10 de mana e vigor. 24 de ataque. 32 de armadura. Saúde, mana e defesa. Eu vou continuar com o meu. Tá. Discussão de negócios não. Tarefas do herbanário. E aqui também tem tarefas do herbanário. Eu vou começar com essa aqui. Ah, não consigo subir o mapa aqui. Tem que andar por aí pra ver se eu acho. O bom é que isso aqui é um cajado e uma lança ao mesmo tempo, né? Que ele ataca no corpo a corpo também. Na verdade, acho que eu vou ter que sair. Aqui eu vou ter que sair perguntando, né? Madeira densa pura. Os legiões talvez saibam onde encontrar. Eu tenho que sair perguntando. Watch your steps, Shem. You don't know how many Dalish arrows are trained. Shem. Oh, tem um monte de coisa pra vender, né? Esse talismã aqui. De ataque, 15 de ataque. Esses mais basiquinhos aqui não vale a pena. Os outros eu guardo e vou dar uma olhada depois. Wonderful. Make your business here quick. Mestre artesão do clã. Oh, Meryl. So you've returned. How has your time been among the Shemlin? It's been nothing but roses and rainbows, Master Island.
The alienage is lovely in the spring. The collapsing shacks and drunken brutes are nicely offset by the knee-deep mud. This path has been of your own choosing, Merrill. A path that has saddened the clan greatly. Perhaps if the clan was more accepting of the ancient ways and not so mired in fear. Enough! We will not bicker like children in front of strangers. We cannot undo what is done. My apologies for that display. Perhaps we can start again. I am Master Island, a crafter for this clan. Forced to stay so close to this Shemlin city, I've seen my share of outsiders pass through our camp. Is there something you needed? Estou procurando por madeira densa. Conte sobre sua Are profissão. you a specialist? What sort of things do you make? A Dalish crafter does many things. We create weapons, armor, anything our clan has need of. Do you have any pure iron bark in stock? What use is iron bark to you? I've never met a Shem who could bend it to his will. Either way, I'm out of stock. I do know where it can be found, but it is impossible to retrieve. Our people were forbidden from venturing to the area after we lost 2 of our best hunters there. Deixa com o pai. What's the problem? Maybe I can give you a hand dealing with it. I find it insulting that you think you would succeed where we could not. The place is overrun by darkspawn. If we tried to eradicate them, we would risk the precious few hunters we have left. I'll show you where the area is. What you do with the information is up to you. It really wasn't your fortune. Beleza. Ele marcou no meu mapa? Não. Deixa eu colocar onde encontrar madeira densa, mas avisou que criaturas sombrias estão na área. Talvez onde é que é o lugar? Encontre uma presa de dragão. Essas criaturas fascinantes nunca se aproximam da cidade, então procurem seus arredores. Deixa eu olhar pra cima. Vai que tá pra cá. Pera aí. Saída rápida. Aqui. Agora o mapa foi mais pra cima? Foi. Não, não é pra cá não. Tá. É aqui que eu vou achar madeira densa. Aqui. Também é do herbanário. Eu vou começar com essa aqui. Isso não tá marcada? Tenho certeza que eu tinha marcado ela. O cara falou que tinha Dark Spawns. Fogo, fogo limpa tudo. Tem mais loot por aqui? Tem, né? Não, não tem. Tem sim. E aqui em cima? Não. Pô, esse louco brota do ar, né? Ataque fogo em todo mundo. XPzinho pro cara. Gosto disso. Dá logo o de novo. Uia! Toma! Ele não vai aguentar comigo não. Ah, só duzentinha.
Pelo menos eu achei a madeira que eu precisava. Beleza, madeira. A glândula eu acho que eu já tenho, né? Que tá ali só pra levar. Tá, encontre uma presa de dragão. Onde é que eu vou achar uma presa de dragão? Em preço tem que achar um dragão. O cara já me passou a cal. Que é nos arredores. Porém, entretanto, todavia, tá dizendo aqui. Não, pera, aqui eu vou entregar. Vale rompido e costa ferida. Vamos dar uma olhada aqui na costa ferida. Vai que eu ache. Ou, pera, antes de ir pra cá, vamos entregar as coisas que eu já tenho e vai que dá uma indicação melhor pra gente. Thank you, man. Only one thing of Tá, peguei isso aqui. Falta presa de dragão. I am fortunate to be tranquil. So many mages in play. Aonde eu vou achar uma presa de dragão? A única missão indicada é essa aqui, do enforcado. Que é discussão de negócios. Mas tem outras missões que eu quero fazer antes. Por que eu fui pra cima? Arredores da cidade. Aqui é dentro da cidade. Porto Negro, Cidade Sombria, Cidade Alta. Casa de Mério. Tem que ser aqui. É um desses. Acho que vai ser mais fácil aqui no Vale Rompido. Apesar de que pode ser que apareçam outras áreas depois. E daí eu só consiga quando tiver outras áreas. Que aquela... essa e a outra, as duas áreas, eu já explorei a rodo. A outra principalmente, né? Essa aqui nem tanto. Mas eu já andei bastante por ela. Altar antigo, cemitério élfico. Não vou achar dragão aqui. Eu vou ter que ir pra algum outro lugar. Essa daí vai ficar pra mim fazer de forma aleatória quando eu encontrar um dragão por aí. Vou fazer pontas soltas. Marcar como ativa. Onde é que era mesmo? Era aqui à noite. Isso eu lembro. Mas aonde? Eu não lembro onde que eu tinha encontrado com ele. Acho que era perto de casa. Pra cá. Aqui. You decide slitting throats is better than begging? My year's done, but a day's work for a day's pay. That I could do. You mean you're not too good for my kind of work? Because the blokes I hired after you couldn't find their arse with both hands. I sent them to take out Lord Harryman while he was preparing his cargo for shipping. Nighttime, docks, simple. Never came back. Tá ouvindo um ganso, amor? I haven't heard a job in this yet.
Não sei se vocês ouviram um ganso aqui de fundo, mas é o Mike fazendo barulho como se estivesse engasgado. Mas não se preocupe, ele não tá engasgado. É que como ele é New York, ele tem problema na traqueia, natural da raça. Morleite te mandou saúde. I assume this isn't personal. Job's paid for second hand by some other old Kirkwall family. The nobles here like to shank each other for sport. We're just their knives. Que esporte esse dos nobres, hein? Ficarem se apunhalando. Se apunhalem por conta própria, ao invés de ficar contratando outros. Apesar de que vocês contratarem outros, eu vou ser um dos contratados provavelmente. Vai me dar dinheiro, vai me dar XP. Por contratar, eu aceito o serviço. I'm sure I can finish what they started. They were supposed to ambush him at the docks. That'd be the best place to start looking. And remember, Harriman dead, my lad Gustav alive. Other way around, then you don't get paid. Tá morto e o outro cara vivo. É onde que era? Docas. Aqui tem caminho rápido para as docas, né? Durante o dia? Durante o dia. Apesar de que faria mais sentido ser à noite. Eu tenho a impressão de que eu corro o risco de não ser pago nessa missão. Então vamos salvar antes. Quem que eu não salvei? Eu não salvei o cara que eu tinha que salvar? Falhei na missão? Tem um ainda? Não, não tem. Hawk, I've seen you with Mirren before. Did he send you to get me? Harriman's guards killed all my men. I thought I gave them the slip, but they found me. You tell Mirren I never turned on him. You were very dedicated. We did it just like we trained. Followed it at a distance, waited for nightfall. His rear guard saw us coming. They fell on us from all sides. Which any professional would have expected. That's him. That's Lord Harriman. Most of my enemies would not stoop this low. Are you working for Conrad Tooley? Perhaps Lady Reinhardt? What have you done that so many people want you dead? You sound Ferelden. Many in the city are. So you should know I'm the one who convinced the Viscount to send aid to Denerim. Many of my fellow noblemen resent that. They want me dead before he sends the money so they can reclaim it for Kirkwall. Will you kill me for this? No. This is not a job I can complete. Thank you, Ferelden. Fica do lado When dele. I learn who sent you, I will be sure to leave you out of any retribution. I don't want to be the one to tell Mirren you did that.
Pode deixar que eu conto. Formarem na cidade de baixo depois do anoitecer. Falta isso aqui. Aqui. Discussão de negócios. Expansão. Tá, vou primeiro na discussão de negócios. Mas antes a gente vai fazer essa aqui. Anoitecer, tá, vamos lá. Never a shortage of idiots who think they can take the streets in the dark, but good reward in getting rid of them. Do nada, uns loot aleatórios aí. A gente até que tá avançando bem, fizemos bastante missão. So, Gustav limped back here, but refuses to speak one word of what happened. Spit it out. Is Harriman dead or not? He was gone by the time I got there. I just killed his guards. I thought you were better at this. Guess nothing happens if I don't do it myself. Vai lá e faz, ué. Forget the bounty, but here's a bit for bringing Gustav back. If you're up for more of this sort of work, let me know. I can make some arrangements. Não quero trabalhar contigo. Tá, agora é o urbanário. Discussão de negócios. A gente vai pra discussão de negócios. Tem uma saída rápida aqui? Não, é só nos cafundós do Judas. Aqui é o mais rápido. Tá. Aqui. Ah, só tem discussão de negócios. Daí provavelmente a partir da discussão de negócios eu vou pra outra. Onde é que era? Aqui. Antes de falar com ele ali, deixa eu dar uma olhada no que tem aqui. Tavernas são sempre divertidas. Não tem uma lojinha aqui, não? The truth is out there. O que tem pra cá? Nada. Dá pra abrir as portas, né? Aqui. Ah, tem um livrinho aqui. Mas eu só vou abrir pra pegar o conhecimento, não vou ficar lendo. Missão atualizada. O que será que eu peguei? Missões secundárias. Chalé de Nelesdottir. Um velho chalé bordado com um nome de família. Um símbolo triniteriano de familiaridade e o emblema da rosa exuberante. Onde é que essa missão me leva? Pera, tinha outra porta aqui. Não, nem dava pra abrir essa outra porta. Isso aqui dá. Não tem nada aqui.
Tem. What are you looking at? Are you one of them? Calma, velho, que eu já falo contigo. Tecnicamente tem coisa aqui, né? So, here's the thing. We need to find a way into the deep roads. Bartran can lead us to the right place once we're down there, but we need a good entrance. I've fought Darkspawn, but I've never been to the deep roads. Fortunately, I've received some new information. There's a Grey Warden in the city. If anyone knows how to get down there, it'll be him. Why would a Grey Warden know that? The Wardens don't just fight Darkspawn. They forge into the deep roads all the time. And if he doesn't know, he might be able to point us to those who do. Are there any other options? None at the moment. Bartrand had an entrance lined up, but it was a bust. I'll keep looking, but if we don't find something, we'll have a fancy expedition with nowhere to go. We don't want trouble with the Grey Wardens, do we? Let's look at our options first. I'd rather not fight a warden unless we have to. Supposedly, this Grey Warden came in with some other Ferelden refugees not long ago. A Lowtown woman named Lorene has been helping the Fereldans. We talk to her. Maybe we learn where he is. I'll keep after my contacts, see if I can drum up any other work. Tá. Vamos contar a amizade da galera. Tá indo bem, tá boa. A amizade tá boa com o povo. Tem mais rumores. Quando conversa com um grupo de magos que estavam sendo transportados de Porta-Abrigo, não chegou a cada falso. Não obstante, de momento é só um rumor e não pode ser confirmado. De acordo com as fontes de Ver, que alguém esteja fazendo perguntas sobre um templário desaparecido. Entretanto, parece que não há nenhuma investigação em curso e não se pode fazer nada para seguir o caso no momento. Tema principal: tranquilidade. Procura um guardião cinzento para ajudar na expedição. De acordo com Ver, que a expedição precisa de uma entrada para profissionalizante poder ir para algum lugar e leve 50 soberanos para Bertrand. Tá, tem que levar os soberanos para ele. Deixa eu ver as missões que marcam no mapa. Pera, tinha mais coisa aqui. Ah, do herbanário, né? Tá, as missões estão tudo aqui durante o dia. Tranquilidade e chalé. Vamos fazer a do chalé. Já que tá marcado a localização, vamos fazer ela. Tudo pro lugar certo. Subo aqui, viro aqui, desço aqui. Tô indo pro lugar certo. Keep moving. I'd rather not be mistaken for a Não é client of aqui. the Rose, thank you. Interesting place. Oh, it's so lovely. Let's not stay here for long. Madame Lucine runs the place. Why do they call this a brothel? Does it have something to do with broth? Por que tem a impressão que isso aqui é um bordel? I've got your usual goodie and waiting. Welcome to the Blooming Road. Many thanks. I think I found something of yours. You found É, foi só entregar a coisa pra ela. I don't know
Não vou me demorar aqui. Tá. Isso aqui eu não vou fazer agora. Rumores. Será que marca a localização dos rumores? Não. Deixa eu dar uma olhadinha aqui numa coisa. Um grupo de magos que estavam sendo transportados de bordo da abrigo não chegou ao cadafalso. Tá entre bordo da abrigo e o cadafalso. Não obstante, de momento é só um rumor. E alguém esteve fazendo perguntas sobre um templário desaparecido. Entretanto, parece que não há nenhuma investigação em curso. Bordo da abrigo e cadafalso. Tá. Cadafalso é aqui. Bordo da abrigo. Desce uma região da cidade baixa. Então seria entre aqui e aqui. Pera, tá certo. Aquela dali é tranquilidade o nome da missão, né? Não. Tranquilidade é essa. Eu tinha que fazer isso aqui. Onde é que eu acho o cara pra entregar a grana pra ele? Acho que eu vou achar ele depois. Will everyone please just step back? My mother's in labor. The baby's come early. If you're seeking aid, leave your name with my girl. We serve everyone here. No one came from Ferelden without trouble. But I can't give priority to anyone who's already found work and lodging. I hear you know where I can find a Ferelden Grey Warden. Only Ferelden Grey Warden I've heard of is sitting on the throne. We're out of the Blight's path now. Why would you need a warden? The healer was one of them once, wasn't he? A warden? Well, he's not now, and busy enough without answering fool questions about it. Curandeiro? Who are you protecting? You see what our people face in Kirkwall. They have no jobs, no homes. Most can barely buy bread. This healer, he serves them without thought for coin. He's closed their wounds, delivered their children. And yet he needs to hide. He's a good man. I won't lose him to the blighted Templars. Mas não tô lá dos Templários. You mean he's a mage? Would I stick my neck out for some purveyor of hensbane and leeches? He doesn't want to be locked in the gallows just for using the gifts the Maker gave him. You mean he's a mage? He doesn't want to be locked in the gallows just for using the gifts the Maker gave him. Your healer is in no danger from me. If this mage is an apostate, the Templars will find him. I suppose it isn't my secret to keep. Anders has certainly been free enough with his services. Refugees in Darktown know, to find the healer, look for the lit lantern. If you have need enough, Anders will be within. I haven't eaten all day. Tá, procurar pela lanterna acesa. Provavelmente à noite. Clínica na Cidade de Sombra, onde o Guardião Centro está curando os pobres. Hey, we heard you in there asking about the healer. We know what happens to mages in this town, and it ain't gonna happen to him. A gente tá do mesmo lado, cabeçudo. I'm as Ferelden as you. I won't harm your healer. Ferelden? But you're clothes. I figured you for a Kirkwaller, sorry. Maker bless the rule of our King Alistair.
Oh, tem outra missão marcada ali. De dia e de noite. Eu nem vi qual missão que era. Pera aí. Aqui. Tranquilidade. De noite. Tanto faz. É a mesma missão. Tanto faz eu vir aqui de dia ou de noite. Aqui sempre tem XP pra me pegar, né? Pare, fugiu, caramba! Tem que lugar, tá pra lá. Esse povo não sai da minha frente. This place a sanctum of healing and salvation. Why do you threaten it? Eu não ameaço lugar nenhum. I'm just here to talk. We're interested in getting into the deep roads. Rumor has it you were a warden. Do you know a way? Did the warden send you to bring me back? I'm not going. Those bastards made me get rid of my cat. Poor Sir Pouncelot. He hated the deep roads. Deixa eu investigar. You had a cat named Sir Pouncelot in the deep roads? He was a gift. A noble beast. Almost got ripped in half by a genlock once. He swatted the bugger on the nose. Drew blood too. The blighted warden said he made me too soft. I had to give him to a friend in Amaranthine. So you came to Kirkwall just to escape the wardens? You say that like it's a small thing. Yes, I'm here because there's no warden outpost, no darkspawn, and a whole host of refugees to blend in with. And some reasons of my own. I've always heard that joining the wardens is for life. That's only partly true. The hopelessly tainted by the darkspawn and plagued by nightmares about the archdemon parts don't go away. But it turns out if you hide well, you don't have to wear the uniform or go to the parties. Quero sua ajuda. I'm part of an expedition into the deep roads. Any information you have could save people's lives. I will die a happy man if I never think about the blighted deep roads again. You can't imagine what I've come through to get here. I'm not interested. Although, a favor for a favor. Does that sound like a fair deal? You help me, I'll help you. Sim. Help my Aceito. expedition reach the deep roads, and I'll do whatever you need. Uma mão You lava a don't ask outra. for my terms. What A if I troca were é asking justa. for the Knight Commander's head on a spike? Tá bom? O que que ele quer Is da that what gente? you ask? You decide. I have a warden map of the depths in this area. But there's a price. I came to Kirkwall to aid a friend. A mage. A prisoner in the wretched gallows. The Templars learned of my plans to free him. Help me bring him safely past them, and you shall have your map. Eu gosto de What do the investigar. Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters stopped coming. You want to make your friend an apostate? That's such a weighted term. Yes, Andraste said magic should serve man, not rule him. But I've yet to find a mage who wants to rule anything. It goes against no will of the Maker for mages to live as free as other men.
Vocês são liberdade, um pouco controversos, magos devem ser contidos. Eles precisam da liberdade. Forcing mages into servitude is not the way to prevent the rise of another Imperium. That's not usually the response I get. Perhaps we will work together better than I expected. Claro, caso não perceba, você está falando com um mago. Tell me about your friend. His name is Carl Thekla. He was sent here from Ferelden when Kirkwall's circle required new talent. His last letter said the Knight Commander was turning the circle into a prison. Mages are locked in their cell, refused appearances at court, made tranquil for the slightest crimes. I told him I would come. Are these accusations true? Ask any mage in Kirkwall. Over a dozen were made tranquil just this year. The more people you ask, the worse the rumors become. How do you plan to break him out of the gallows? I'm hoping it won't come to that. I sent Carl a message to meet me in the Chantry tonight. Make her willing, he'll be there, alone. But if there are Templars with him, I swear I'll free him from them, whatever the cost. What do the Templars know of your plans? I don't know. I had been exchanging notes with Carl through a maidservant in the gallows. Then the letters stopped coming. I would help any mage in such circumstances, map or no. Now you're just trying to get on my good side. I welcome your aid. I have already sent word for Carl to meet me in the Chantry tonight. Join us there, and we'll ensure that no matter who is with him, we all walk away free. Pelo nome da missão, Tranquilidade, tô achando que eles transformaram o colega dele em um tranquilo. Onde é que eu tenho que ir mesmo? Achando que cidade alta durante a noite. Tem mais alguma coisa por aqui? Não parece ser o caso. Why would people want to live underneath the city? Apart from dwarves, I mean. I think you've got enough coin together to get in on the expedition. We ought to go see my brother. Tá, só preciso saber onde é que tá teu irmão. What you want. You have the coin to do it. Tá, a saída é por aqui. Mas antes a gente tem que ir atrás desse mapa. Oh, tem mais loot aqui que eu não peguei. À noite aqui. Tá perto, aqui do ladinho. I saw Carl go inside a few minutes ago. No Templars so far. Are you ready? Sim. I didn't see anyone Já suspicious nasci out pronto. here. Let's do this fast. All right. I'll handle the talking. You watch for Templars. When we find Carl, just let me talk to him. Tem a impressão que eu também virou um tranquilo. Anders, I know you too well. I knew you would never give up. What's wrong? Why are you talking like... I was too rebellious, like you. The Templars knew I had to be made an example of. No! How else will mages ever master themselves? You'll understand, Anders. As soon as the Templars teach you to control yourself. This is the apostate. No! You will never take another mage as you took him. Os caras não aprendem.
Esse daqui que é o pica deles. Mais uns ali, eu acho que eu exagerei. Não exagerei não. Anders, what did you do? It's like you brought a piece of the Fade into this world. I had already forgotten what that feels like. I thought the Tranquil were cut off from the Fade forever. When you're tranquil, you never think on your life before. But it's like the Fade itself is inside Anders, burning like a sun. Please, kill me before I forget again. I don't know how you brought it back, but it's fading. Carl, no. Faça o que ele pede, não mate ele. Existe outra Maybe maneira? we can find a cure. Can you cure a beheading? The dreams of tranquil mages are severed. There is nothing left of them to fix. I would rather die a mage than live as a Templar puppet. Ah, eu não queria matar ele, mas eu prefiro conceder o último desejo dele. I would rather die than be tranquil. Help him. I got here too late. I'm sorry, Carl. I'm so sorry. Now, it's fading. Why do you look at me like that? Goodbye. We should leave before more Templars come. Acho que eu escolhi certo eu jogar como mago. That wasn't normal magic you just did, was it? This is hard to explain. When I was in Amaranthine, I met a spirit of justice who was trapped outside the Fade. We became friends, and he recognized the injustice that mages and Thaders face every day. And that's different than a demon. Just as demons prey on the deadly sins of mankind, there are good spirits who embody our virtues. Spirits of compassion, fortitude, justice. They are the Maker's first children, and they have all but given up on us. This spirit sounds like a useful friend to have. He was far better to me than I have been to him. To live outside the Fade, he needed a host. I offered to help him. We were going to work together, bring justice to every child ever ripped away from his mother to be sent to the Circle. But I guess I had too much anger. Once he was inside me, he changed. So, you have this spirit of justice living in your head? It's not like that. He's gone now. He's part of me. It's not like we can have a conversation. I feel his thoughts as my own. Not even the greatest scholar could tell you where I end and he begins. Eles se fundiram e se tornaram um. This is obviously difficult for you. I thought I was helping my friend. He would have died, I guess. If that even means anything. And he wanted to help me. He knew what mages have suffered. But my anger, when I see Templars now, things that have always outraged me, but I could never do anything about, he comes out. And he is no longer my friend, Justice. He is a force of vengeance, and he has no grasp of mercy. Eu gosto de isso com passados sombrios. Can justice ever be separated from you? I don't think so. The only way a spirit has ever been separated from a living host is by its death. The curses of my own making.
All I can do now is hope to control it. Can you bring him out at will? No. He comes only when I've lost all power over myself. It's a madness, a frenzy. I only find out after what I might have done. Is there anything I can do for you? You're the first one I've ever told this. Thank you for not running away. My maps are yours, as am I if you wish me to join your expedition. I thought I was done with the Grey Wardens. But if you have any need of me, I will be waiting here. Não, não vou precisar de você no grupo. A galerinha que tá comigo já tá de boa. E esses rumores aqui. Uma mulher chamada Mecha está procurando desesperadamente um templário em particular. Ela foi vista nos arredores achando que da cidade alta durante o dia. Companheiros, tem que fazer a dele também agora, né? Tá, do canal principal. A gente tem que pegar os mapas, levar pro barco na guia dos pescadores anões na cidade alta. E a gente já fala com ele para levar os 50 soberanos. Isso aqui eu não vou conseguir fazer nada ainda. Então a gente pode fazer esse aqui e depois esse aqui. Não, pera, esse aqui a gente não consegue. Depois esse aqui. Vamos começar com essa. Cidade alta durante o dia. Alta aqui. Please, can you help me? My brother. What happened to your brother? Karen was always so devout, so idealistic. He was so proud when the Templars accepted him. I pleaded with him not to join the Order, but he wouldn't listen. You hear dark rumors about the Templars and Knight Commander Meredith. And now my brother is gone. What do people say about Knight Commander Meredith? Oh, she has many admirers. They laud the service she does in keeping the mages in check. But others say she is terribly fierce and utterly without pity, that she sees demons everywhere. It is dangerous even to whisper such things. What have you heard about the Templars? People harboring escaped mages just disappear. Templars interrogate and threaten passers-by. My friend has a cousin who's a mage, and she says he was made tranquil against his will. You hear Acho que todos os tranquilos foram feitos contra a sua vontade, né? I'm here to help you. Just tell me what you know. Karen would write me every day. Then suddenly, no more letters. I wrote him many times with no response. I tried to see him, but Knight Commander Meredith threw me out. They won't tell me anything. Não vou ser mercenário. Your brother may indeed be in trouble. What can I do for you? Perchance. In your journeys, if you find yourself in the gallows, ask the other recruits, Wilmerd and Hugh, about my brother. They were Karen's closest friends in the Order. If anyone knows where he is, it's them. May God bless you and watch after you in this endeavor. Tá, cada falso, né? Eu ainda tenho que confirmar esse aqui.
Do you know a recruit named Karen? His sister is looking for him. We cannot speak to you, Monsieur. To the void with that. Karen and the others are missing. But our orders... The Knights aren't doing anything to find them. Maybe it's time to ask for outside help. I wasn't even certain Karen was missing. Who else is gone? The first ones disappeared weeks ago. There's been at least half a dozen. Wilmot and Karen were the most recent. Why must you keep silent about Karen? You obviously aren't a Templar, Monsieur. A Knight Lieutenant gives you an order and you obey, without question. They told us not to breathe a word about Karen and the others. They must have their reasons. And that'll be a great comfort if you go missing next. You can trust me. I'm only trying to keep Karen safe. I hear that Knight Commander Meredith has some new initiation you have to go through. If you're not strong enough or fervent enough in belief, you don't make it out alive. And you honestly believe that? Recruits keep going missing. Wilmot came back. What? He did. I saw him this morning. What else do you know about the initiation? You hear about some... questionable things that the Order must do these days. The Knight Commander only wants Templars that Eu can sempre do... achei a ordem de vocês meio questionável. Andraste alive. She's killing recruits that might question her orders, isn't she? That's rubbish. She wouldn't do that. Posso falar com Wilmot? If Wilmot came back, he might know more about the other missing recruits. Templários são sempre questionáveis, sim. Wilmot told me he was going outside Kirkwall. Clear his head, he said. Templários são mais caóticos do que muitos outros personagens. Ou pelo menos tendem a ser. Eles são tipo Lawful Chaotic, eu acho. Capitão Cavaleiro Cullen por Wilmot no acampamento do Wilmot nos arredores de Kirkwall. Tá. Eu vou pra baixo. Baixo assim leva no mesmo lugar aqui. Deve ter um loot ali por cima. Tem uma área meio aberta. Sabia? Andraste be my witness, Wilmot. I will have the truth from you now. Mercy, sir. Mercy. Were it that easy? Don't hit me. I will know where you're going, and I will know now. Don't you lay another hand on that boy. This is Templar business, stranger. You have struck me the last time, you pathetic human. To me! Eita bagaça! Maker preserve us. Você fez isso pra você mesmo. Vou bater com isso aqui. Afasta um pouco. Chuva de fogo aqui. Tem loot aqui, né? Que eu tinha visto. Tem loot. I
knew he was involved in something sinister. But this... is it even possible? Do you think he was possessed? Normally, we only worry that mages will fall victim to possession. I have heard of blood mages or demons in solid form who could summon others into unwilling hosts. I'd not thought one of our own would be susceptible. Aparentemente. You shouldn't have been out here alone with him. I am Knight Captain Cullen. I thank you for your assistance. I've been conducting an investigation of some of our recruits who have gone missing. Wilmot was the first to return. I had hoped to confront him quietly, out of sight. If you didn't know he was possessed, why draw your sword on a recruit? He'd only been back a few days when he left again secretly. It set off some warning bells. I meant to scare him into a confession. He had to believe my threats were Que tem o genuine. Cullen em seu lich? The recruits believed that Meredith was conducting some sort of deadly ritual. What? That's preposterous. Recruits can be worse than a weaving circle with their rumors. There is a vigil before Sim, Templars ele take parece their bem arms, bacana. but the gravest danger they face is falling asleep. Do you know what happened to Wilmot while he Vai was ser gone? interessante se ele pudesse juntar o Obviously more bando. than I had anticipated. Wilmot has never been fully convinced of the Order's rules. Mages cannot be our friends. They must always be watched. I thought Wilmot Só might be por meeting ele with some gosta. old friends who'd escaped the Circle. I've got friends who are mages. Are you saying they need to always be watched as well? I was at the Circle Tower in Ferelden during the Blight. I saw firsthand how Templars' trust and leniency can be rewarded. I still have nightmares of Uldred's depravities. I was trying to find another recruit, a friend of Wilmot's. Do you know where Karen is? He also disappeared. They were last seen together at the Blooming Rose. But I had no luck interrogating the, young ladies there. I doubt they know anything of magic or demons. I'll speak with them. You never know how much you can learn from pillow talk. The Order would Os truly vagos be in debt if you transfóbicos, helped us with this. direita No one extrema. at Brothel will speak with me for fear I would shut them down for serving our recruits. If you learn what Só manner posso of falar que é creature did this to terraplanista. Wilmot, please come tell me in the gallows. I will ensure you are rewarded. Ficou loot aqui? Não, né? Ah, ficou um sim. Tá, pra onde mais eu posso dar um bizu? Tem um cantinho aqui que eu não olhei. Aqui. Pra onde é que eu tenho que ir mesmo? Bordel da Cidade Alta, tá. Bora lá falar com as raparigas. Que lado que é mesmo? Ali no canto. Deixa eu ir por aqui. Pô, tem uns... Tem aspirante da guarda aqui querendo brigar com a gente. Não fiz nada pra eles. Deve ser os nobres que eu comprei inimizade. XP. Isso que importa. Você compra briga com um burguês, você merece o mundo. Cara, eu compro briga mesmo, não tô nem aí.
Eu não vou ficar do lado do deles. Cara, pior que todo burguês que eu achei no caminho eu comprei briga. Be careful if you're going in. Os que mereciam, pelo menos, né? Do you need something, honey? You don't work here, do you? With the customers? You're no prize yourself, sweetheart. Is there something you want? A couple of Templar recruits went missing. They were last seen here. You'll have to be more specific. We do a lot of business with the Templars. Progresso do tempo, é uma investigação templária. Ela só tá trabalhando, ela merece ser paga. Perhaps a few coins can loosen your lips. Are you trying to bribe me? You know, not all the girls here are for sale. I'm going to pretend that didn't happen. Tá, eu pensei que ela ia aceitar. We have a lot of missing Templars. If we don't act quickly, we may only find corpses. Now, no need to get all dramatic on me. Let me look through the books. Wilmot, Karen... Here we go. Wilmot came in here a lot. You sure he had time to be a Templar? The both Aparentemente of them tinha. Iduna, the exotic wonder from the east. Iduna, a maravilha exótica do leste. That's quite the stage name. It sounds better than the tramp from Darktown. You should hear what some of the others are called. Is there anything else you can tell me? Honey, I could write volumes on the things I know. Unless you want Wilmot's favorite position, I think you have what you need. You didn't hear any of this from me. We clear? Não, eu escuro por conta própria. Fica calma. Como é que eu chego ali em cima? Aqui. Vai pra cá. Pra cá? Iduna, right? Do you remember entertaining a Templar named Wilmot a few weeks ago? Or Karen? Wilmot. That doesn't sound familiar. I know he saw you frequently. With a body like mine, men rarely have time to give me their names. They're too busy doing other things. Questions are boring. Why don't we have some real fun? Prefiro fazer perguntas. Go easy on this lovely creature. You should listen to your friend. We have to ask her about Karen. What's your problem? Yes. But certainly there's no harm mixing a little business and pleasure. Misturar negócio com prazer. Poxa, pior que aparece muito a cara dele. I'm here on business. Karen, Wilmot. Answer one of my questions first. Respondo, pode mandar. Who told you about little old me? Eu ouvi rumor. It was Vivica. She showed me her books. Opa. So hard, was it? So Vivica sold me out, did she? That drab, pathetic little Aí tem sewer. coisa errada. She will be dealt with. Just do one more thing. Claramente estava tentando me segurar para não falar. Draw your blade and bring it gently across your throat. Você não pode me controlar. I will not be toyed with. How did you... Oh, shit. Spare me, Monsieur. What foul magic was that? Blood and desire in equal measure. An art I learned from... elsewhere.
Blood magic, then? Yes, monsieur. Please don't kill me. Você é misericordioso, sim. E tem maga de sangue no grupo? And if there's even a hint of magic. Tirani put me here to send biddable Templar recruits to the sanctuary. 3 Spear Alley in the Undercity. I enchanted Wilmot and Karen weeks ago. But after they left these walls, I know not what came of them. Please, let me live. It's Tem not my muita fault. coisa por trás It was all disso Tirani's idea. aí. Tell me about Tirani. She put me up to this. She said we can recreate the ancient Imperium. That mages can rule again, not serve. She says the Templars cannot hold against us if we stand up and fight. This base of yours, how many other mages are there? Any other defenses? People go in and out all the time. Sometimes a handful, sometimes more. There are traps. Magical traps. There's a hidden switch at the front. It turns them off. That's all I know. Isso é com os Templários. The Templars are coming for you. No more of your tricks. Vou conceder pouquinho de misericórdia. Não vou ser eu o executor aqui. A gente desce. Tá, onde é que é aí? Na Cidade Sombra. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Aí tem de companheiro, secundário e prêmio, tá. Keep moving. Nossa, 300 missões que eu venho fazer aqui na Cidade de Sombra, misericórdia. Acho que o exército tá aqui do lado da entrada. If all the mages here have Iduna's power and will, this could be a Pasta. Uma caída aí. Afasta. Não afastou. Calma lá, calma lá, calma lá. Tá tudo meio ferrado aqui, né? Fogo não vai adiantar contra ele. Ele é de fogo. Provavelmente use um estojo curativo do seu inventário. Filmes também se curam automaticamente. Tá? Eu tenho estojo curativo. Poção de saúde, poção de lírio, mistura de vigor. Eu tenho estojo curativo, sim. Pera, não curou 100% do dela. Usa mais um. Agora curou. Isso aqui é quase que uma linha reta.
Aqui, ó, fogo pra todos. Não foi exatamente no lugar melhor, mas tudo bem. Já tem mais alguns loots. Quer ver que vai levantar uma galera aqui? Falei? Vai ser o melhor. Aqui. Tá, já vou direto nos loots. Pô, por que não clica direto em cima às vezes? Fico passando o mouse e não aparece pra clicar. Au! Claro que ter armadilha. O outro lá demora uma era pra falar que tem armadilha. What the shit? More vessels for our experiments. Oh, buddy comes out of the vault and just smokes his ass. Perhaps the demons will find one of you suitable. Careful, Hawk. She may be an abomination. I am not some hopeless waif that ran crying to a demon. I sought them out and embraced them. Why have you taken the recruits? Demons can inhabit much more than mages and corpses. With assistance, they can control anyone I ask. Any Templar, any noble, any well-meaning meddler. If you turn yourself in now, the Templars may spare your life. The Templars! We will destroy their entire pathetic order. If a few more Templars fall to the Eu não tô exatamente ao lado dos Templários, mas você não é exatamente tão boa quanto eles. Before it drives the Knight Commander crazy. Tell me where Karen is. The experiments need so much fuel, you see. So many living vessels are found wanting. Useless vessels can still feed the compost heap, so it's not a complete waste. The demons are using you. Fight them. In days of old, the Tevinter Imperium spanned the known world. Demons were their allies, held in check by power and knowledge. With a wave of a hand, I could do more than a Templar can achieve in a lifetime. Yet they command us. Absurd. We should be ruling them. We should rule you all. Kill the vessels only if you must. Here we go. E vai ser tudo. Vai ser inteiro na intriga entre Templários e Magos. Au. Tá, ó. O Dimo já era.
Vou pegar os loot aqui. Uma adaga, não vai valer pra ninguém. Centralizar Grimório do Aprendiz. Mais uma side, quer ver? Grimório do Aprendiz. Está pela metade e provavelmente caiu no esgoto. Do mesmo jeito que um tolo pomposo teria reagido se um templário tivesse olhado em sua direção. Está escrito Boald dentro, junto de uma lista de compras para o bazar da Cidade Baixa. Tá, tarefa do balista. Olha quanto essa edição, né? A questão com o carro foi resolvido. E com o Veric no enforcado. Vou fazer as duas de companheiro. Depois continua aqui. Isso aqui vai demorar ainda, pelo visto. Tem essa aqui pra terminar. Is it over? Karen. Yes, that's my name. Oh, thank the Maker. I thought he had abandoned me. But is it only Karen? It could be Karen +1. A very nasty +1 at that. The cage has opened. Thank Andraste. What do you remember about how you got here? I was with a lady, and then things got fuzzy. Nightmares then. On fire for days. A demon laughing. The naked lady with her razor claws in my chest. I'd wake and hear screams. Maybe my own. I'm sorry. It's all a tangle in my head. Você pode estar possuído, você pode ir. Sei que eu vou estar perguntando se ele está possuído. Meryl, you know something about this. Is he possessed? I don't know. Essa pergunta só fica liberada porque a Meryl tá junto. It's clean. There's no scent of demons in his blood. If there's even the slightest chance you're possessed, the Templars need to know. No, I'm me, I swear. Don't tell the Templars. I don't know what they do to me. Please, I need to go back. Tell them I'm all right. Tell my sister. I must go. Cullen needs to hear about this mess. Tá, vamos lá falar com o Cullen. Dá pra ser aqui do ladinho. Ferelden's free marcher. O que eu tô fazendo é esse aqui, né? Aí tem a companheiro secundário. Missões secundárias. Qual a diferença? Secundárias e missões secundárias. Tá. Termino essa, faço essa, faço essa. Essa aqui não dá agora. Faço essa e daí faço essas. Pra depois ir pra essa. Nossa, vou pegar 300 missões antes de avançar aqui. Misericórdia. Onde é que ele tá mesmo? Ah, no pátio do catafalso. Durante o dia? Durante o dia. Blood mages have infiltrated your ranks. They've been implanting your recruits with demons. Sweet blood of Andraste. Demons? Did you say something about the recruits and demons? I didn't want to tell you, Masha.
They were horrible. Those mages see the rest of us as ants to be crushed. They won't stop until they've destroyed the Chantry and the Templars forever. É culpa dos Templários. E eu sou um mago. Você tem razão, que seja, está feito agora. Not all mages are like that. True. Not every mage gives in to temptation, but none are ever free of it. At any time, any mage could become a monster, from the lowest apprentice to the most seasoned enchanters. Mages cannot be treated like people. They are not like you and me. Surely that's a little hard. Eles não são com você e eu. Mas eu sou um mago retardado. Você me viu usando magia na tua frente. Isso, eles têm o poder de incendiar toda uma cidade em um acesso de fúria. De uma forma melhor, você está errado, você está em razão, você está errado. Mages are humans and elves, just like the rest of us. Many might go their whole lives thinking that. But if even 1 in 10 falls to the lure of blood magic, they could destroy this world. For now, Karen, unless it is proven you are free of demons, I must strip you of your commission immediately. No, you can't really think that. Karen's fine. He's safe. Please, sir. I tried to resist. I never took anything they offered. I need this position or my sister can't eat. I've been training for 5 years. Cara, está bem. Você não pode arriscar. Eu vou dizer que está bem. We conducted tests on Karen. He's not possessed. He can stay in the order. I hesitate to ask what methods you used that you are so certain. Still, you have done much for us by stopping these blood mages. I will heed your request. If he has shown no sign of demonic possession in 10 years' time, Karen will become eligible for full knighthood. Thank you, Sarah. Again. But without a full knighthood, Karen's pay is so small. I do not know if I can reward you as you deserve. I will handle that, miss. You have done the Order a great service. We will not forget it. Olha, mais 20 anos de amizade com a Meryl. Tá indo bem. E o resto? Tá bem também. Pera aí. Ó, já posso pegar aqui depois. Aí pegando aqui eu consigo avançar os outros. Parece umas magia bacana. De Elven. Vira terra contra seus oponentes, infligindo dano contra inimigos próximos pelo tempo que ela manter esse feitiço. Possui um conhecimento único do saber dos zeladores e da magia de sangue. Enquanto este modo estiver ativo, ela sacrifica sua própria saúde para obter uma reserva maior de energia para conjurar feitiços. Não vou pegar tanto esse, vou pegar mais aqui. Você, ainda não. Você também não. É com ela que tá mais. Como é que tá as missões? Ali tá feito. Rumores, nada pra avançar. Tá. Primórdio do aprendiz. Eu não sei onde isso aqui vai levar. Vamos só ver se tem alguma indicação. Ah, tem sim. Deixa eu ver uma coisinha aqui rapidão. Pra que lado?
Reto. Ah, por aqui é mais rápido. Essas ali normalmente são... é só uma entrega, então vamos fazer essa aqui. Que eu acho que vai ser rápido. É só uma entrega mesmo.